Side Story brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thanks so much. Welcome back to the show. Coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. Like we said earlier on, today is the beginning of the Super 12 matches, and we've got the first match that's going to be starting off at 3:30, and the second one between England and West Indies later on today at 7:30. We're going to cross over live to the UAE. We've got Azam Amin standing by for the inside story. Good afternoon, Azam. Good afternoon. Good afternoon. We're talking about the big match, which is going to be on tomorrow. The match that almost everybody is talking about, India taking on Pakistan. You've covered many of these matches before, and you've been there in the presence. How hot is it in the media box when these two teams are out there competing with each other? The biggest challenge is that to find a place in the media box when you have India Pakistan, because I'm still not sure that whether we can make it, because we have a game soon in Sharjah. So, and even although we are even if we don't have a match, it's very difficult to get a seat for India Pakistan, because I think as I am sure, there are around 225 journalists had come to cover the World Cup. That's what the number they gave. I'm not sure exactly, but all of them wants to cover that. So the press box would be like 80, 90. So the priority list comes out, so then they will give the India-Pakistan journalists a priority, and only after that they are considering other journalists. So these issues are there. If you have a big press box, yes, you're lucky, but as I know that the Dubai Stadium has a massive press box, so they might give a chance, but unfortunately, because of the Sri Lanka game, which is just on the same day, we cannot make it. So we are missing that massive atmosphere. And even now, the entire, I think the Star Sports especially, their entire coverage is based on that, because that is where they're making a lot of money, I would say. And I always have this question. I even asked the ICC representative yesterday, how can you slot a India-Pakistan game in every World Cup? Because there should be a system where how these games are allocated, but unfortunately, I think when it comes to the India-Pakistan game, they always slot to the same group, and it happened. So, and I think it manually happened. So that so she was telling me that it's mainly because it's about the broadcasters' request. They have requested an India-Pakistan clash in a World Cup, so I think that's part of the deal they signed. So sometimes it's fans, even yesterday I had a very interesting question. They asked me how these groups have been divided, how India, Pakistan, Afghanistan all came together, and England, all these things. When I asked the ICC official, and there was no clear answer to that. And only thing he said, the India, Pakistan, England, Australia, these games are slotted because these are rivals that play, and which is interested. So, and especially in India, Pakistan, if you look at all the World Cups, there has been a group game. Yeah, unfortunately, just getting some internet issues with Azam at the moment. We'll see if we can actually cross back on. Azam is back on. Azam is back on. Then පොඩ්ඩක් දැන් ආපහු මේ මූණ ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා මේ අර පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටලා හිටියේ මොකද යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් හැංගීමක්ද තියෙන ප්‍රෙස් බොක්ස් එකට. ඔව්. Azam, again, we'll skip back to that question we were actually talking about. In terms of the COVID restrictions for the match between Pakistan and India, what's the current situation? It seems that there is no COVID protocols when it comes to the India-Pakistan game, because what I see is that in Dubai, everything is relaxed. So comparing to Abu Dhabi, where there were PCR restrictions, you have to have 72 hours, but here it's very clear that they don't need any PCR reports. I think it's just you can get in, and what I saw, no restrictions or seat restrictions or anything. So it will be a packed house, and the ticket prices black market
cut is already on because I see because we had where so people here, especially as Alum said, the taxi drivers they are we can get tickets for the India Pakistan. So we can find something because there are empty seats, but this is like sold out, and so it's very difficult for you to consider that. So there is lot of people are interested, and I think the entire World Cup will get like because like the announcement of the World Cup has started will begin from that game because of the large audience we have. ඊයේ ඔබට මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණද? ඔවුන්ගේ අඩු ගානේ ආත්ම විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් කොන්ෆිඩන්ස් එක ගැන අහන්න පොඩ්ඩක්. ඊයේ බානුක රාජපක්ෂ තමයි මාධ්‍ය හමුවට නම් පැමිණියේ. ඒතර තාමත් සහභාගී වුණේ. ඒතර බානුක තමයි ඒතරම අපිට කතා කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් බානුක කිව්ව දෙයක් තමයි කණ්ඩායම තාමත් හොඳ මානසික තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඉතින් තරගයේ ඉක්මනට ඉවර වුණා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක විශේෂම එකම එක ප්‍රශ්නය තිබුණේ මේ මහීෂ් තීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මහීෂ්ගේ ආබාධිත තත්ත්වය. ඉතින් ඒක අද මම මහේල ජයවර්ධන සමග සාකච්ඡා කළා. උත් කිව්වේ ඒක කන්සර්න් එකක්. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා මම බොහෝ දුරට සමහරවල්ලාට හෙට තරගයේ ඔහුව ප්‍රෙස් කරලා එතකොට අපිට හෙට තරගෙන් පස්සේ අපිට දවස් 4කට තරගයක් නැහැ. එහෙම යම් සාකච්ඡාවක් සිදු වෙනවා කියලා ඔහු කිව්වා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි ඒ තීරණය ගන්න වෙන්නේ. මහීෂ් කියන්නේ මේක මාස දෙකකට කලින් උට ඉන්ජරි එක තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පේන් එක ආපු වෙලාව මම ඔහු ඉවත් කරගත්තා. ඒතර මහේල කෙලිම කිව්වේ ඇත්තටම ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අද හවස තීරණයක් ගන්නවා. ඔහු හෙට තරඟයට ක්‍රීඩා කරනවද නැත්නම් හෙට තරඟෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා නොකර තරඟ දවස් 5කට ඒතර උට විවේකයක් හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉතින් බංග්ලාදේශය දඟපන්දියන්ට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන නිසා යම් එහෙම පොඩි හේතුවක් තියෙනවා තමයි ඔහුව හෙට දවසේ ක්‍රීඩා නොකරන්න. Inside Storeroom brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ